MashaAllah and Subhanallah. I don't think I can comment after Sheikh's beautiful words. It was such a, he was enlightening us in such a way that for us, I'm sure, we just wanted him to continue speaking and we continue listening. And inshallah ta'ala, we hope, we pray Sheikh, we get to see you again and again and again inshallah. And we welcome you to East London again and again and again inshallah. As Sheikh mentioned, the book in regarding the salawat, the salutations upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that is also available for you outside. You can purchase it at a small cost. And also there is a ta'weez, that is a special ta'weez for that should be placed in all of your houses inshallah for the means of barakah. Attached is a very powerful ta'weez written by Maulana Sheikh Nazim himself in his own handwriting 45 years ago. It has various purposes by Allah's will, including the protection from countless sorts of difficulties and calamities, increasing rizq, the protection from all kinds of black magic. It helps children not to cry at night, prevents thieves from entering the home, and safeguards the home from fire. This is written by Sheikh Nazim Al-Haqqani, Zadallahu Sharafu himself. This is ta'weez. Have it in your houses. Again, it's available. And all of the income that will take place, all the earnings that they were receiving from the book and from the ta'weez, it's not going into anyone's pocket. Sheikh is also in process of building manor house in Feltham, and another's a beautiful center inshallah ta'ala in Feltham known as Manor House, and all of the proceedings will go towards that inshallah. And remember, the one who helps to build a house of Allah in this world, Allah will reward him with one of the houses in paradise inshallah. Inshallah. So I have hope inshallah we will all take this as well inshallah on your way out, the ta'weez and salawat. And I was surprised when Sheikh mentioned just one, he mentioned just one of the salawat. And you can imagine the nur, the blessing we receive from that. If you have this in your house and you recite this with love, inshallah you will receive the tawajjuh of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, now we are coming towards the final item of today's gathering, and that is Naat, which is the famous Indian and Pakistan tradition as Qawwali, known as Qawwali, from our Chishti brothers. Is that the title? Have I got the correct title? The Chishti brothers will recite Qawwali. We heard the Naat by Duff and we enjoyed the Hadra, and now we will enjoy the Naat by Qawwali, and straight after that inshallah will be dua, and inshallah ta'ala there will be salam and dua, and then there is Langar Sharif, food of the Milad of Rasulullah ready waiting for all of you inshallah. You will all take a full 5-course meal and then go home inshallah ta'ala. I call upon the Chishti group to come forward. Alhamdulillah, yes, as we mentioned, as Sheikh mentioned, yes, as we mentioned earlier, alhamdulillah, those of you, all of you, as Sheikh mentioned during his lecture when he was holding in his hand the ziyarat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he mentioned everyone from the beginning to the end, you will all, and you have all received the barakah. But so you get a close-up and everyone you get to see, and the relics and various other items that we had, and the Mu'min Mubarak, again that has also been arranged for you downstairs. When you will go downstairs, everyone will receive the ziyarah of Rasulullah of Mu'min Mubarak of Rasulullah. Again, you will all take your time, receive salawat, enjoy, and then we will go towards Langar inshallah ta'ala. So now we call upon the Chishti group again, do not allow your emotions to go low now. No, this is the time that Sheikh has spoken now. Your emotions should be at its peak. Can I have hope that your emotions will remain at their peak? Inshallah. Sheikh, they are requesting for those who would like to do bay'ah. Sheikh is giving this to you now. Raise your hand, raise your hand. Those who wish to do bay'ah, you raise your hands. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله سيؤتيه أجرا عظيما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن كتابا والله على ما نقول وكيل. وقبلنا بسيد الشيخ محمد ناظم الحقاني شيخا ومرشدا. الله 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 حق. الله 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 حق. الله 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 حق. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام، حضرة شيخنا سيد الشيخ عبد الله الفائز الدهستاني وسيد الشيخ محمد ناظم الحقاني. الفاتحة. Alhamdulillah, this is the blessing to sit with the shiur. You ask for something later, they give it to you there and then. Alhamdulillah. Jazakallah khair, shukran lakum. I call upon the Chisti group with your emotions raised up high, inshallah ta'ala. The Chisti group will come, they will recite Naat in the form of Qawali, and then we will come towards the conclusion of the gathering, inshallah. With the ijazah of Shaykh, we call upon the Chisti group. At-Takbir! No, I said emotions up high. At-Takbir! Your hands are not raised up high yet. At-Takbir! Some hands are down, some hands are up. Everyone, At-Takbir! Ar-Risala! 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 Nasir.
kalam is compiled by Imam Muhammad Raza. He has put together 4 languages in one kalam. Every verse has 4 lines. The first line is in Arabic, the second line is in Persian, Farsi, the third one is in Urbi, Hindi, and the fourth one is in Urdu. So the whole kalam is rendered with 4 different languages in praising the Prophet, and in the end he summarizes that the manner in which he has done so is not worthy. The taraz or the tune he has chosen is also not worthy, but he has done so at the request of some of his friends. And then we'll do a salam followed by that. शुद्ध पैदा जाना लम याति नज़ीरो कफ़ी नज़रिन लम याति नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना लम याति नज़ीरो कफ़ी नज़रिन नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सरसो जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना जगराज को ताज तोरे सरसो जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना अल बहरु अला वल मौजु तगा अल बहरु अला वल मौजु तगा अल बहरु अला वल मौजु तगा मन बेकसो तूफा होश रुबा मन बेकसो तूफा होश रुबा मजदार मैं हूँ बिगड़ी है हवा मजदार मैं हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना मजदार मैं हूँ बिगड़ी है हवा मजदार मैं हूँ
भी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। अना फी अतशुं वसख़क़अतम अना फी अतशुं वसख़क़अतम अना फी अतशुं वसख़क़अतम बरसनहारे रिम जिम बरसनहारे रिम जिम तो बूंद इधर भी गिरा जाना। बरसनहारे रिम जिम बरसनहारे रिम जिम तो बूंद इधर भी गिरा जाना। बरसनहारे रिम जिम तो बूंद इधर भी गिरा जाना। अल कल्बु शज़ू वल हम्मु शज़ू अल कल्बु शज़ू वल हम्मु शज़ू दिलज़ार चुना जाज़ेर चुनो दिलज़ार चुना जाज़ेर चुनो। पत अपनी विपत मैं कासे कहूँ पत अपनी विपत मैं कासे कहूँ। मेरा कौन है तेरे सिवा जाना। पत अपनी विपत मैं कासे कहूँ पत अपनी विपत मैं कासे कहूँ। मेरा कौन है तेरे सिवा जाना। अर्रूह फिदा कफ़ज़िद हरिका अर्रूह फिदा कफ़ज़िद हरिका अर्रूह फिदा कफ़ज़िद हरिका यक शोला दिगर बरज़न इश्क़ा यक शोला दिगर बरज़न इश्क़ा। मोरा तन मन धन सब फूंक दिया मोरा तन मन धन सब फूंक दिया। ये जान ही प्यार जला जाना। मोरा तन मन धन सब फूंक दिया मोरा तन मन धन सब फूंक दिया। ये जान भी प्यार जला जाना। बस खाम खाम नवाए रज़ा बस खाम खाम नवाए रज़ा बस खाम खाम नवाए रज़ा। न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा। इरशाद अहिब नाटिक था इरशाद अहिब नाटिक था। नाचार इस राह पर आ जाना। इरशाद अहिब नाटिक था। नाचार इस राह पर आ जाना। इरशाद अहिब नाटिक था। नाचार इस राह
राह पर आ जाना। लम याति नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसले तो नशुर पैदा जाना। इस कलाम में सलाम भी है, इसलिए तमाम बाप जब ये कलाम शुरू होगा आप तमाम बाप खड़े हो, you will stand up and this will be salam as well of today's mahfil inshallah. This is the salam. तो सबा मदीने मैं मुस्तफ़ा से हम बेकसों का सलाम कहना। सबा मदीने मैं मुस्तफ़ा से हम बेकसों सलाम कहना। सबा मदीने मैं मुस्तफ़ा से हम बेकसों का सलाम कहना। सबा मदीने मैं मुस्तफ़ा से सबा मदीने मैं मुस्तफ़ा से हम बेकसों का सलाम कहना। नहीं है कोई बजुज़ तुम्हारे, नहीं है कोई बजुज़ तुम्हारे। हमारा इतना क़याम कहना। नहीं है कोई बजुज़ तुम्हारे। हमारा इतना क़याम कहना। सबा तू पहले मदीने जाकर, सबा तू पहले मदीने जाकर रसूल हक से सलाम कहना। सबा तू पहले मदीने जाकर रसूल हक से सलाम कहना। अगर वो मेरा सलाम ले ले, अगर वो मेरा सलाम ले ले तो वस्ल का फिर पयाम कहना। अगर वो मेरा सलाम ले ले तो वस्ल का फिर पयाम कहना। जगा मदीने में वो अता हो, जगा मदीने में वो अता हो
आरज़ू है वहीं का मुझको गुलाम कहना, वहीं पे रहने की आरज़ू है वहीं का मुझको गुलाम कहना। मैं पापी यादा हूँ या मोहम्मद, मैं पापी यादा हूँ या मोहम्मद, संभाल लीजिए संभाल लीजिए। मैं पापी यादा हूँ या मोहम्मद, संभाल लीजिए संभाल लीजिए। बजुज़ तुम्हारे किसे पुकारे, बजुज़ तुम्हारे किसे पुकारे, तुम्हारा अदना गुलाम कहना। बजुज़ तुम्हारे किसे पुकारे, तुम्हारा अदना गुलाम कहना। फ़िदा में तेरे निसार तुझ पर, फ़िदा में तेरे निसार तुम पर, तेरे मैं सदके तेरे मैं कुर्बान। फ़िदा में तेरे निसार तुझ पर, तेरे मैं सदके तेरे मैं कुर्बान। जो कुछ गुजरती है मुझ पे हालत, जो कुछ गुजरती है मुझ पे हालत, सबा नबी से तमाम कहना। जो कुछ गुजरती है मुझ पे हालत, सबा नबी से तमाम कहना। सबा मदीने मैं मुस्तफ़ा से हम बेकसों का सलाम कहना। MashaAllah, MashaAllah. Be seated. Sheikh will make dua now, and all of you will stay seated, remain in dua, inshallah ta'ala. I request during this time, if the brothers can clear out the exit where I'm pointing towards, so the sisters, if you can start making your way now downstairs. The Ziyarat of Muhammad Mubarak is ready for you, taking place downstairs. You will go first, and the men's will follow straight after you. So if you can clear this space, the brothers in this corner, if you can clear this space, and I request the sisters, if you can get up now, and you can start making your way towards downstairs, inshallah. All of the sisters use that back exit to go downstairs, inshallah ta'ala. I've also been informed that Sheikh Hisham Kabani Zadallahu Sharfo will be lecturing tomorrow in Masjid Shah Jalal at 4:30, inshallah ta'ala. Tomorrow you are all requested to come there as well, inshallah ta'ala. There will be a similar mahfil of Mawlidun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, and also the Nasheed Ais will also be there as well. Everyone, both brothers and sisters, both brothers and sisters are all invited, inshallah ta'ala. There will be Sheikh Maulana Hisham Kabani Zadallahu Sharfo will also be lecturing, inshallah ta'ala. That will be tomorrow, inshallah ta'ala. In Woking, that will be in Woking Masjid Shah Jalal at 4:30 p.m. Maulana, we will request Maulana Sheikh Hisham Kabani Zadallahu Sharfo upon request to make dua, inshallah ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. اللهم اجعل أوله رحمة، وأوسطه نعمة، وآخره تكريمة ومغفرة. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، وذل كل شيء لعزته، وخضع كل شيء لملكه، واستسلم كل شيء لقدرته. والحمد لله الذي سكن كل شيء لهيبته، وأظهر كل شيء بحكمته، وتصاغر كل شيء لكبريائه.
اللهم ايقظنا في أحب الساعات إليك يا ودود. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اجمعنا بحبيبك المصطفى في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارزقنا شفاعته. اللهم اسقنا من كأسه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا سائل كل نجوى. يا ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعافنا وعاف مرضانا ومرضى المسلمين، وانصر أهل السنة والجماعة إنك على كل شيء قدير. وانصر أهل السنة والجماعة، وانصر أحباب رسولك يا الله، وانصر محبين رسولك يا الله، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Can we still clear the door? The sisters are still trying to get past, they haven't gone yet. If you remain seated, everyone remain seated. Once the sisters will go, then inshallah ta'ala the brothers will also follow. The ziyarat of Mubarak and all of the other blessings that we saw is all ready for you inshallah ta'ala. The sisters are making their way, and systematically the brothers will go line up line. You are only to use the back doors. You can start making your way. In the meanwhile, inshallah ta'ala, after you have received the ziyarat, then you will go straight into the hall and the food is ready waiting for you inshallah ta'ala. So if we can start leaving systematically inshallah, as the brothers, if someone can stand there, we can go line by line inshallah ta'ala. I request you, let's not come on stage inshallah. You have seen Shaykh from a distance, inshallah that ziyarah will be sufficient for you as well inshallah. You will receive the blessings from that. Finally, very finally, we'd like to thank all of the audience, brothers, sisters, for coming in today's gathering, inshallah. On behalf of Hafiz Inayat Sahib and his team, I would like to congratulate and thank all of you. Especially, I would like to congratulate and thank His Eminent Sheikh